হ্যালো গাইস, আজকে আমরা দেখব সি প্লাস প্লাসে কীভাবে বেসিক গেটারস অ্যান্ড সেটার্স ইউজ করতে হয়। ওকে, লেটস স্টার্ট। ইনক্লুড সিএলইডি ইনক্লুড বিআইটিএস বিটস স্ল্যাশ এসটিডি ইউনিভার্সাল হেডার ফাইল সি প্লাস প্লাসে ইউএসআইএনজি ইউজিং নেম এসপিএসসিএসটিডি। তো এইটা আমরা কেন ইউজ করলাম? মাঝে মাঝে হয় কি আইও স্ট্রিম যদি আমরা ইউজ করি ইনক্লুড আইও স্ট্রিম, তাহলে বা অন্যান্য যদি হেডার ফাইল ইউজ করি, মাঝে মাঝে হয় কি এরর দেয় হেডার ফাইলের জন্য, বোঝা যায় না কোন হেডার ফাইলটা আমাদের ইউজ করতে হবে কোন প্রোগ্রামে। তখন আর কি এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি অলওয়েজ ইউনিভার্সাল হেডার ফাইল ইউজ করি, যাতে করে আর কি হেডার ফাইলে প্রায় না পড়তে হয় পরে গিয়ে। সো দিস ইজ ইট। ক্লাস স্টুডেন্ট নামে একটা আমরা ক্লাস তৈরি করবো, student স্টুডেন্ট, সরি স্টুডেন্ট ক্লাস করলাম প্রাইভেট প্রাইভেট bed int is public string name একটা ফাংশন তৈরি করো ক্লাস আন্ডারে get name নামে lic public string get name return name void set name string name this dot name equal to name. Okay, পরে এই যে জন্য সেম কাজটাই করব, পাবলিক ইন্ট এই যে জন্য অলওয়েজ, যেহেতু এইজ একটা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, অলওয়েজ আমাদের ইন্টিজার ভ্যালু ইউজ করতে হবে। get age return age set age সো আমরা এখানে একটা কন্ডিশন ইউজ করব, কারণ যদি ইউজার জিরোর চেয়ে কম সংখ্যক এইজ ইনপুট দেয় জিরোর চেয়ে কম সংখ্যক, তাহলে আমাদের এইজ অলওয়েজ জিরোতে হবে, অথবা যদি যদি জিরোর চেয়ে যত উপরের ভ্যালু ইনপুট দেবে ততটাই আমাদের এইজ হবে। তো আমরা একটা কন্ডিশন ইউজ করবো, ইফ এইজ ইজ লেস দেন 0, ওকে, এইজ ইজ লেস দেন 0, সো প্রিন্ট করবে সি আউট করবে ইনভ্যালিড and invalid age and age আসবে 0, else age যত দেওয়া হবে ততটাই আসবে। তো আমাদের ক্লাস বানানো শেষ।
আমরা মেইন ফাংশনের কাজ করব। ওকে, ক্লাসের কাজ শেষ, এখন আমরা মেইন ফাংশনের কাজ করব। মেইন ইন্ট মেইনে গিয়ে আমরা ইউজারের কাছ থেকে নেম আর এজ ইনপুট নেব, তারপর সেগুলো প্রিন্ট করে দেব। নেম আর এজ ইনপুট নেব, int age string name string name scene sorry enter your name my name student is একটা নিয়ে নিলাম। is dot names name equal to name কন্ট্রোল টি প্রেস করলে উপরের লাইনটা কপি হয়ে যাবে নিচে। দেখি আপাতত expected before string চেক করে নি সমস্যা কি হয়েছে। এরর যেটা আছে আমরা দেখি সলভ করতে পারি কিনা।
error request for member in হ্যাঁ, যদি আমরা একটা সমস্যা হচ্ছে কোথায় বুঝতে পারতেছি না। এখন আমরা পারি এক কোড ব্লক সে সরি চ্যাটজিপিটিতে দিতে কোডটা, যে ওরা কি বলে দেখি কোথায় বলেছে। কপি অ্যান্ড ChatGPT না বলে দিলে ওই করতো, যাই হোক। What is the range of this? Set name, set age. আচ্ছা, বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি। আমরা এখানে ইন্টারনেম name see out enter is আর এইখানে হবে এইভাবে, এখানে হবে এইভাবে। জাভায় হয় ডট দিয়ে, বাট এইখানে সি প্লাস প্লাস হবে এইভাবে। দেখি আমাদের প্রোগ্রামটাকে রান করে কিনা। আচ্ছা, এখানে কি সমস্যা হলো? সমস্যা কি হইলো? ডট এস সেট নেম। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। এস ডট সেট নেম এটুকু হবে না, set is and name is okay. This is code run করছে। এটার নেম মনিম age 23 and name মনিম 23। ওকে, আমরা এখানে ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে দেবো, এখানে দিয়ে cout out sorry ঠিক আছে, আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস, বাই।